Hello viewers, I'm Farnaz আপনাদের সামনে আবারো হাজির হয়ে গিয়েছি. Thank you for the huge response I'm getting for the makeup tutorial and it really inspires me to do a lot more looks. আমার কাছে রিসেন্টলি কিন্তু একটা আসছে যে আপু আপনি আমাদের জন্য একটু গ্রিন ব্রাউনিশ একটা লুক দেখান and I was thinking that what can I do with it. So দুইটা চিন্তা করে and I was like making up a look in my mind. So I actually did make up something in my mind and I did draw it out a little bit. So সেটা চিন্তা করে আজকের লুকটা দেখাবো. It will be a kind of casual look, something যেটা আমরা একটু ফ্রেন্ডদের সাথে কোথাও গেলে দিতে পারি, but not so casual একবারই পুরো ক্যাজুয়াল আমি সেটা বলবো না, but it will be casual mixed with a bit of occasion. So this look is going to be exactly for that. So আমরা টাইম ওয়েস্ট আর না করে চলুন শুরু করে দিই. So প্রথমে I'm going to start off with my foundation, but obviously আপনাদেরকে একটু বলে নিব যে ফাউন্ডেশনের আগে there is one more step to prep your skin, and to prep your skin definitely use toning, nourishing, moisturizing, and এটা কিন্তু properly করতে হবে in order for your makeup to glow on your skin. So don't forget this part. So first আমি start করব with the foundation. Foundationের জন্য I'm gonna mix S03 from Kona by Farnaz. এটার সাথে আমি mix করব S01, a little bit of bright. এখন I'm using my stippling brush and এটা দিয়ে I'm gonna put it on my face. So whenever you use this brush, do mix it with the circular motion. Don't forget your chin, চোখের নিচে. What I really love about this foundation is the full coverage part. You don't really need a lot, and it gives you that full coverage that we really want. Contouring এর জন্য I'm going to use my Bobbi Brown corrector palette. আমি আমার স্কাল্পটিং ব্রাশ দিয়ে হালকা একটু কন্ট্রোল করে নিচ্ছি. আমি এই লুকের জন্য অত বেশি কন্ট্রোল চাই না. So আমার ফুল ফেসের জন্য I'm gonna use K03 from Kona by Farnaz and but আমি আমার চোখের নিচে একটু লাইটার ইউজ করব. আমি যেখানে কন্ট্রোল করেছি সেটার জন্য একটু ডার্ক ইউজ করব, বাট আগে আমি ফুল ফেসটা একটু সেট করে নিই. আমি চোখের নিচের জন্য দিচ্ছি K02, হালকা ফোরহেডে, টি জোন এরিয়া, চেন. এখন আমি স্ট্রেট চলে যাব আই মেকআপে. সো আমি স্টার্ট করব টু ফেস থেকে ট্রাফল কালারটা নিব. I'll use it on the outer corner of the eye. এখন Kona by Farnaz এর হাইট কালারটা, which I love because it's very light and it mixes perfectly. যখন আমরা ক্রিজে একটা ডিফারেন্ট কালার ইউজ করি, we can use this color to mix it. এখন I'll use the color Mystery. এটা আমি ইনার কর্নারে দিব. আবার একটু গোল্ডটা অ্যাড করব. Two greens, one is Poison Ivy. I'll use this color. For the highlights, I'm using Frosty. I think highlights এর জন্য it's so perfect. এখন অন্য কিছু অ্যাড করার আগে আমি একটু মাস্কারাটা দিয়ে নিব, because I like using couple of layers of mascara. So I'm using Lancome mascara. I love it. It's so dramatic.
এখন একটু চোখের নিচে অ্যাড করে দেব। আমি তো ফার্স্ট লেয়ার দেওয়া শেষ হয়ে গেল। এখন আমি আমার আইব্রোটা করে নেব। I usually prefer eyebrow pencil for my eyebrows and so I'm gonna draw it. একটু লাইটই রাখবো। এটা আমি ইউজ করব ঠিক আমার under the eyes, outer side, because inner side I used a lighter one. I love that light one. And outer side I'm going to use this color. So as I've said যে আমি কিন্তু mascara আরো কয়েকটা কোট দিব, so I'm going to give another one now. আমি কিন্তু ল্যাশেস পরবো না এই লুকের সাথে, বিকজ আমি এই জন্য আমার আইল্যাশেসটা একটু ড্রামাটিক করেছি উইথ মাই মাস্কারা। অ্যান্ড চোখের নিচে আমি সেম ভাবে একটু দিয়ে নিব। অ্যান্ড ইটস ডান। এখন হচ্ছে ফিনিশিং টাচ অফ মাই স্কিন। ফিনিশিং টাচ আপের জন্য আমি আবার K03টা চোখের নিচে একটু দিয়ে নিব। ব্লাশনের জন্য আমি ইউজ করব এই আরবান ডিকের বিউটিফুল একটা পিঙ্ক কালার। হালকা একটু শিমার অ্যাড করে নিব, জাস্ট অন মাই চিকস অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড এখন আমার লিপস্টিকের জন্য এই লুকের সাথে I really want to use the Kona by Farnaz caramel cream. I think এই লুকের জন্য it's the perfect color. It has this orangish tone, একটু brownish tone আছে. It will be actually complementing the look I gave right now. So caramel cream is one of those colors যেটা everyday use করা যায়. I have used it for everyday for so long. This color is actually from my first collection and সেখান থেকে this has been always my favorite. I think I love this color because it literally goes with everything, especially যদি everyday wear এর জন্য কোনো color লাগে, I think this is the one for you. I love this look actually and এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে turn out করলো। It was in my mind, I was drawing it out and I think it turned out to be very nicely done. Especially the green part, how the green is popping out. I really wanted this color to be about like to complement করতেছে brown and green each other. So I think it has been done very nicely. I hope you guys like this look. I hope you will try it and do let me know that if there's any other colors you want to add in, like instead of green you can add in the blue as well. So কোনো যদি bits and changes থাকে you can definitely do that and send me some pictures of yourself. But I love this color. Do try it and do let me know how you guys like it. অ্যান্ড অফকোর্স আজকের জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যে যখনই আপনারা বাসায় মেকআপ করেন না কেন, মেকআপের আগে আমি প্রপার একটা স্কিনের কথা সবসময় বলি। স্পেশালি আমি বারবার বলি কিন্তু প্রেপ ইউর স্কিন। সো প্রেপ ইউর স্কিনের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু এটা না যে আমি মেকআপের আগেই প্রেপ করে নেব, এটা কিন্তু একটা লং প্রসেসের স্কিন কেয়ার আমি বলবো। স্পেশালি যেরকম রাত্রেবেলা আমরা কি ক্রিম ইউজ করছি, সকালবেলা আমরা সানস্ক্রিন ইউজ করছি নাকি, আমাদের স্কিন টাইপ আমরা জানছি নাকি, কন্ডিশন বুঝছি নাকি। ডোন্ট ফরগেট মান্থে একবার একটা প্রপার ফেশিয়াল করবেন, তার সাথে রাতের বেলায় ডু ইউজ দ্য ক্রিম যেটা হচ্ছে রিপেয়ারিং ক্রিম হয়, নট দ্য ক্রিম দ্যাট ইউ ইউজ ইন দ্য মর্নিং। দিনের বেলার জন্য ইউ ক্যান ইউজ নারিশিং ক্রিম অর হাইড্রেটিং ক্রিম প্লাস ময়েশ্চারাইজার প্লাস ডোন্ট ফরগেট সানস্ক্রিন ইজ আ মাস্ট। ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই। আমাকে অবশ্যই ইনস্টাগ্রাম ফেসবুকে মেসেজ করে জানাবেন কী ধরনের লুক আপনারা দেখতে চান। ইউ ক্যান সেন্ড মি পিকচার্স অ্যাজ ওয়েল। ডু লেট মি নো হোয়াট মোর ইউ ওয়ান্ট টু সি। আবারও দেখাবেন নেক্সট উইকে।